Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, it's with me again, Pak Fauzi. Today, we are going to learn about passive voice for the 11th grade in the second semester. Let's do it. And yes, this is how we start our lesson today, passive voice. And that is still my name and my email. So if you need anything to ask, ada yang perlu ditanyakan, so please contact me through my email. Okay, firstly, what is passive voice? Passive voice is a set of sentence started with the object at the beginning as the impact of someone's taken action. Jadi passive voice adalah kalimat pasif yang diawali dengan objek di awal sebagai dampak dari perbuatan seseorang. What is the difference between active and passive voice? Perbedaannya di mana antara kalimat pasif dan kalimat aktif? The difference lies on the structure. Terlihat di strukturnya, di susunannya. Active voice applies the formula of subject, verb, and object. Jadi ketika kita melihat kalimat aktif, di situ pasti ada subjek, kata kerja, dan objek. Sedangkan passive voice applies the formula object to be past participle by the subject. Ya. Objeknya kita taruh di awal, kemudian kita tempel dengan to be, past participle atau verb 3, baru dengan by subject. Pelakunya kita justru taruh di belakang. Gitu. Firstly, how to change active voice into passive? Merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti apa caranya? First, identify the subject, verb, and object of the sentence. Identifikasikan pelaku, perbuatan, dan objek yang dikenai dalam kalimat tersebut. Pastikan kalimat tersebut mempunyai objek. Ya. Next, identify the tenses applied in the sentence. Mengidentifikasi tenses apa yang digunakan. Baik itu kalimat dalam bentuk past tense, present, maupun future. Next, put the object at the beginning of the sentence. Letakkan objek di awal kalimat. Ya. Add to be based on the object. Tambahkan to be sesuai dengan objeknya. Berikutnya, put past participle. Letakkan past participle right after, setelahnya. Formasinya akan menjadi seperti ini. Objek, to be, dan verb 3. Perbedaannya adalah terlihat dari sini antara active voice dan passive voice. Di situ, Jordan bought a new house. Berubah menjadi kalimat pasif. A new house was bought. Kalau kita mau tambahkan by Jordan, tidak masalah. Tapi kalau tidak ditambahkan, kita juga tahu bahwa rumah itu sudah dibeli. Martha takes a map in her bag. A map is taken by Martha in her bag. Objeknya ada map, to be-nya ada is, maka verb 3-nya ada taken. Kemudian, Janice is explaining the lessons to the kid. Ketika kita rubah menjadi kalimat pasif, maka the lesson is being explained by Janice to the kids. Sedikit ada perbedaan ketika kita ketemu dengan present continuous tense, maka harus ada tambahan being explained. Ya. Untuk future-nya, they will clean the yard soon. Kita rubah menjadi kalimat pasifnya menjadi the yard will be cleaned by them soon. Winda has washed all the dishes. Dishes kita taruh di awal, all the dishes have been washed by Winda. Ya. Ini poin-poin penting yang harus kita ingat. The important points are first, passive voice is applicable to all tenses. Yang harus diingat, passive voice ini bisa diaplikasikan ke semua tenses. For yang kedua, the most important passive voice is be and verb 3. Jadi penanda utama dari passive voice itu adalah adanya to be diikuti dengan verb 3. Yang ketiga, the third, pay careful attention to the use of be and past participle. Berhati-hatilah terhadap penggunaan to be dan verb 3. Yang keempat, atau yang terakhir, make sure both active and passive voice are in the same tense. Yang tidak kalah pentingnya,
pastikan tensesnya harus sesuai. Oke, let's give it a try. Kalau kita coba di sini, change the active sentence below into the passive voice. Mr. Joe opened the cake bottles. Seperti yang sudah saya bilang tadi, objeknya the cake bottles kita taruh di awal. Karena dia jamak dan dalam bentuk past tense, maka kita pakai were. The Coke bottles were opened by Mr. Joe. Okay. Number 2. William sweeps the floor every morning. Objeknya yang mana? The floor. Good. Karena ini present, maka to be-nya is. The floor is. Verb 3 dari sweep adalah swept. The floor is swept by William every morning. Samantha is cooking the eggs. Masih ingat kan? Tadi untuk present continuous harus ada tambahan being. The eggs, karena dia jamak, to be-nya adalah are. The eggs are being cooked by Samantha. Ulangi. The eggs are being cooked by Samantha. The boys will wear their running shoes. Running shoes, karena dia jamak, maka berubah menjadi the running shoes will be worn by the boys. Wear berubah menjadi verb 3, worn. W-O-R-N. The running shoes will be worn by the boys. Ahmed has informed me about the news. Objeknya bukan the news, tapi me. Ya, me di situ dia sebagai objek, maka kita rubah di awal. I have been informed by Ahmad about the news. Number 6. The essay test, dia jamak. Lebih dari satu, maka the essay test had been corrected by Sinta. Yeah, thank you for your attention. Should there be any question, please comment below and don't forget to subscribe. Right, that is all for today's meeting. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.